Welcome to SocialPost Digital Media. My name is Narasimhareddy. You can contact me for online and offline classes. So here, మనకు భాష బాగా రావాలంటే ఏంటంటే టైమింగ్ తెలిసి ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఏంటి సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ రావాలి. అంటే ఏ టైంలో వాడుతున్నాం, ఆ సెంటెన్స్ ఏ టైంకి సంబంధించింది, ప్రజెంట్కి సంబంధించిందా, పాస్ట్కి సంబంధించిందా, ఇది వచ్చి ఉండాలి మనకు. మనం మాట్లాడేస్తున్నాం. సో మనం రైట్ మాట్లాడుతున్నామా, రాంగ్ మాట్లాడుతున్నామా, నాకు ఏం తెలిసి ఉండాలి, టైమింగ్ రావాలి, అంటే టెన్స్ రావాలి. ఏం రావాలి మనకు? ఫస్ట్ టైమింగ్, నెక్స్ట్ టైం వచ్చి ఉండాలి, టెన్స్ వచ్చి ఉండాలి. ఏ టైం గురించి మాట్లాడుతున్నాం, ప్రజెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నామా, పాస్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నామా, నెక్స్ట్ ఏంటి అయిపోయిన దాని గురించి మాట్లాడుతున్నామా, ఫ్యూచర్ గురించి మాట్లాడుతున్నామా, రెగ్యులర్ దాని గురించి మాట్లాడుతున్నామా. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే రెగ్యులర్గా చేసే పనులు నేర్చుకుందాం మనం. ఏంటది? రెగ్యులర్ అంటే ఏంటి? మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తుంటాం, వీక్లీ కానీ, మంత్లీ కానీ, డైలీ కానీ రెగ్యులర్గా చేసే పనులు ఏం చేస్తుంటాం. అదేంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఒక టీచర్, ఐఎమ్ ఏ టీచర్. నేను ఏం చేస్తాను? ఐ టీచ్ ఇంగ్లీష్, రైట్? మీరు విద్యార్థులు, యు ఆర్ స్టూడెంట్స్. మీరు ఏం చేస్తుంటారు? యు లర్న్ డైలీ. ప్రతి ఒక్కరు నేర్చుకుంటారు. సో మీరు యు లర్న్ డైలీ. సో రైట్. అలాగే రమేష్ ఈజ్ ఏ టైలర్. రమేష్ ఒక టైలర్. రమేష్ ఏం చేస్తాడు? ఈ స్టిచెస్, అతను కుడతాడు. ఈ స్టిచెస్ క్లాస్, రైట్? రఘు ఈజ్ అన్ యాక్టర్. రఘు ఏంటి? ఒక యాక్టర్. అతను ఏం చేస్తాడు? ఈ యాక్ట్స్ ఇన్ మూవీస్, రైట్? రాధా ఈజ్ ఏ న్యూస్ రీడర్. రాధా ఒక న్యూస్ రీడర్. ఆమె ఏం చేస్తుంది? షీ రీడ్స్ న్యూస్ డైలీ, రైట్? అక్బర్ ఈజ్ ఎ మెకానిక్. అతను ఏం చేస్తాడు? హీ రిపేర్స్ వెహికల్స్. సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఎవరేం చేస్తారో నేర్చుకున్నాం మనం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కుక్క ఒక జంతువు, డాగ్ ఈజ్ అన్ ఎనిమల్. అదేం చేస్తుంది? ఇట్ బైట్స్, కరుస్తుంది లేదంటే మరుగుతుంది. ఇట్ బాక్స్, రైట్? సింహం ఒక జంతువు. లయన్ ఈజ్ ఏ వైల్డ్ ఎనిమల్. అదేం చేస్తుంది? ఇట్ లివ్స్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్, రైట్? అది గర్జిస్తుంది. ఇట్ రోర్స్, రైట్? ఎర్త్ ఈజ్ ఎ ప్లానెట్. అదేం చేస్తుంది? తిరుగుతుంది అది. ఇట్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ద సన్. సూర్యుడు తిరుగుతూ ఉంటుంది అది. సో మనం ఏంటి? రెగ్యులర్గా చేసే పని. ఈ, షీ, ఇట్. నెక్స్ట్ ఏంటి? సింగులర్ నేమ్స్ వస్తే చేసే పనికి ఏం చేయాలి? V1 ప్లస్ SRES యాడ్ చేయాలి. ఈ, షీ, ఇట్ ప్లస్ నేమ్స్. సింగులర్ నేమ్ వస్తే ఏం చేయాలి?
చేసే పనికి అంటే వర్బ్ వన్కి ఏం యాడ్ చేయాలి? ఎస్ కానీ యాడ్ చేయాలి. అలాగే రైట్ మిగతా వాళ్ళు అంటే నేను, ఐ, మీరు, యు, నువ్వు, వాళ్ళు, దే, మనం, వి, బాయ్స్, గర్ల్స్, వీళ్ళొస్తే ఏం చేయాలి? వాళ్ళు చేసే పనికి వర్బ్ వన్ యాడ్ చేయాలి. అంటే వర్బ్ వన్తోనే ఆ పని స్టార్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏంటి? రెగ్యులర్ కదా. సో ఇవన్నీ ఏంటి? రెగ్యులర్గా చేసే పనులు అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ ఏ టెన్స్ వాడాలి మనం? సింపుల్ ప్రజెంట్ వాడాలి. ఏం వాడాలి? సింపుల్ ప్రజెంట్ వాడాలి. మనం రెగ్యులర్గా చేయట్లేదు అంటే అలవాటు లేదు. ఏంటది? మనకు అలవాటు లేదు. అలవాటు లేదు, మనం చెయ్యం. అప్పుడు కూడా మనం సింపుల్ ప్రజెంటే వాడాలి. ఎలా? చూడండి, నేను స్మోక్ చేయను. ఐ డోంట్ స్మోక్. రైట్? ఆమె ఫుట్బాల్ ఆడదు. షీ డజంట్ ప్లే ఫుట్బాల్. మేం క్రికెట్ చూడము. We don't watch cricket. రవి పాటలు పాడాడు. రవి doesn't sing songs. రైట్? సో ఇదేంటి? చెయ్యము అన్నప్పుడు ఏం వాడాలి? ఎవరికి డోంట్ వాడాలి? ఎవరికి డజంట్ వాడాలి? ఈ, షీ, ఇట్, లేదు నేమ్స్ వస్తే ఏం వాడాలి? డజంట్ వాడాలి. రైట్? ఐ, యు, వి, దే, ఐ, వి, యు, దే, ఒకరికంటే ఎక్కువ, బాయ్స్, గర్ల్స్, రవి మరియు రామ్ వచ్చినప్పుడు ఏం వాడాలి? డోంట్ వాడాలి. సో నేను సినిమా చూడను. ఐ డోంట్ వాచ్ మూవీస్. అతను స్మోక్ చేయడు. ఈ డజంట్ స్మోక్. ఆమె డ్రింక్ చేయదు. షీ డజంట్ డ్రింక్. సో ఈ, షీ, ఇట్ వచ్చినప్పుడు డజంట్ వాడండి. మిగతా వాళ్ళకు డోంట్ వాడండి. రైట్? ఇవి రెగ్యులర్గా చేసే పనులు, రెగ్యులర్గా చేయని పనులు. ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.